Hello, my dear students. Welcome back to PW Telugu Foundation 9th and 10th. And this is your bio ma'am Anuradha. Already first chapter complete చేసుకున్నాం కదా in our Abhimanyu 2.0. అవునా? సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము ద సెకండ్ చాప్టర్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, సో ఈ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ ని మనం 4 సెషన్స్ గా డివైడ్ చేశాను. సో యూ విల్ గెట్ 4 క్లాసెస్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. Okay na? So in this session we are going to start the first one. So what are the topics I am going to cover in this today's session are, you can see here. So introduction, asal respiration ante enti, why it is so important, avanni kuda మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్ బ్రీతింగ్ అండ్ పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అండ్ ఎలా వెళ్తుంది, సో అదంతా డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ఎపిగ్లాటిస్ and how it is helpful you in the respiration process అనేది నేర్చుకుందాం. అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్, సో ఎలాగ మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్హేల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? సో జస్ట్ లెట్స్ స్టార్ట్ హియర్. ఓకే, సో ఇంట్రడక్షన్. సో ఫస్ట్ మన చాప్టర్ నేమ్ ఏంటి, రెస్పిరేషన్ కదా. సో రెస్పిరేషన్, I have given a statement here, just look into this. The food provides energy for all the bodily activities only after breakdown through the process called respiration. అంటే మనం తిన్న ఆహారం అనేది మనకి ఎనర్జీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టు డూ డిఫరెంట్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. అండ్ మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము న్యూట్రిషన్, అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ తీసుకోవాలి టు బీ హెల్దీ అని మనం నేర్చుకున్నాం కదా. మనం తీసుకున్న తర్వాత ఫుడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, in the stomach. So the food gets digested. Digest అయిన తర్వాత the small intestine లో ఉన్న villi absorb చేసుకుంటుంది కదా. సో villi absorb చేసుకున్న తర్వాత where this nutrients are going to, the cells. Okay, so where this whatever the food is there that gets oxidized to release energy, where sorry, where it is happening in the cell. అర్థమైందా? సో దట్ వీ గెట్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఓన్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ ద టర్మ్ రెస్పిరేషన్ హ్యాస్ evolved from the Latin word. What is it? Respire, meaning is to breathe. ఓకే, సో ఇది ఒక్కొక్కసారి ఆబ్జెక్టివ్ పర్పస్ లో మనకి అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద లాటిన్ వర్డ్ దట్ ఈస్ బ్రీత్, which refers to the whole chain of processes from the inhalation of air to the use of oxygen in the cells. అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావాలి, మ్యామ్ you are using the word that is to breathe and here we are using the word respiration. Is that one and the same? Can we say that respiration and breathing are same here? Respiration and breathing are one and the same, children? So breathing includes inhalation and exhalation kada. మనం ఆల్రెడీ 7th లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, exhalation. Okay, so what is inhalation? How can you define? Intake of oxygen rich air. Intake of oxygen rich air. And exhaling carbon dioxide rich air. అవునా? సో one inhalation is, one breathing is nothing but one inhalation, one exhalation. అది ఓకే. అండ్ దాని తర్వాత రెస్పిరేషన్ ఏంటి? అండ్ కమింగ్ టు బ్రీతింగ్, ఇట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ టిల్ లంగ్స్ వరకే ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా? అండ్ మనకి రెస్పిరేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ అ బయోకెమికల్ ప్రాసెస్. It is a biochemical process, as we discussed earlier, that the food gets oxidized, okay, in the cells. So that is called as cellular respiration. Okay, so ikkada manaki food anedi with the help of oxygen, then only it gets completely oxidized. Okay na? So kani manaki respiration anedi ekkada jarugutundi, near the cells and inside the cell organelle there is mitochondria. Whereas breathing ఇక్కడ జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ మనకి ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది, లంగ్స్ వరకు. అక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరుగుతుంది. అగైన్ వి ఎక్స్హేల్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిచ్ ఎయిర్. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ దే ఆస్క్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ బ్రీతింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్, సో రెస్పిరేషన్ ఈస్ అ బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ whereas breathing is a physical process. Breathing includes inhalation and exhalation.
ఓకేనా. సో అయితే మనకి వాట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్ రేట్, ఇన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ we inhale and exhale per minute, that is called respiration rate. So normal ga manaki a person who is in at rest, so manaki vachesi 15 to 18 times anedi times per minute. What is this, children? Respiration rate when we are at రెస్ట్. ఇది కూడా నోట్ చేయాల్సిన విషయమే, ఎందుకంటే రెస్టింగ్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంటుంది. whenever we do exercises, the rate of respiration increases, so that rate of heartbeat increases, and so that the more amount of oxygen and nutrients will be supplied to the cells. అర్థమైందా? సో ఇది అన్నమాట డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సో what is respiration and what is breathing? Again, you should not get doubt related to this question. If any question comes, you have to write with confidence. Okay, chalo. Next, yes, ఎవరు మ్యామ్ వీళ్ళు? It's scientist, famous scientist. So who is he? Who is the person here? Lavoiser. And who is he? Priestley. So what they did? So respiration అంటే మనకి మేజర్గా ఏ గ్యాస్ అనేది అవసరం? We know that air is a mixture of gases కదా. Air is a mixture of gases. అందులో మేజర్గా మనకి రెస్పిరేషన్ కోసం కావాల్సిన గ్యాస్ ఏంటి? ఆక్సిజన్, అవునా? అయితే ఈ ఆక్సిజన్ ని డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? డిస్కవర్డ్ బై హూమ్? Oxygen was discovered by whom, and the name oxygen was coined by whom? Oxygen was coined by whom? చెప్పండి. ఆల్రెడీ మీరు కెమిస్ట్రీలో చాలా పర్ఫెక్ట్ కదా. సో oxygen was discovered by Priestley, whereas coined by the scientist Anthony Lavoiser. ఓకేనా? సో అయితే మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసుకున్నట్లయితే డిస్కవరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. జస్ట్ లెట్స్ గో దట్. వాట్ ఈస్ దట్? yes children, so you can see here. Okay, you can see the Anthony Lavoiser in the discovery of gases and respiration. The term respiration has come into use this century after the word breathing was used. Okay, so okay, so here children, okay, so here the term respiration has come into use the century after the word breathing was used, the ways back in the 14th century. And it was used much before people knew that the air is a mixture of gases, and they hardly knew anything about all the life processes. ఆ రోజుల్లో మనకి లైఫ్ ప్రాసెస్ అనేది తెలియదు, అసలు బ్రీతింగ్ అంటే ఏంటి, రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి కూడా తెలియదు. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, రెస్పిరేషన్ వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద యాజ్ అ మెడికల్ టర్మ్, యూజువల్లీ రిఫర్డ్ టు అ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వింగ్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బాడీ హీట్. అంటే మొత్తం బాడీ హీట్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, హీట్ ఎనర్జీ మనది ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ తర్వాతనే కదా. ఓకే, సో దాట్ వాజ్ దట్. అండ్ ఇట్ వాస్ నాట్ అంటిల్ 18th century Lavoiser and Priestley did a comprehensive work on the properties of gases. They worked on the properties of gases in the 18th century to give the clarity. And ఇక్కడ చూడండి, అండ్ ఇక్కడ Lavoiser also carried out several experiments to understand the properties of gases. Okay, so he did several experiments to understand the properties of gases. It is clear that Lavoiser thought that the gas liberated on heating powdered charcoal in a bell jar kept over the water trough was like a fixed air. ఆ రోజుల్లో fixed air is nothing but carbon dioxide అన్నమాట. Okay, na? From the studies, Lavoiser showed that whatever in the atmospheric air which combined with the phosphorus was not the water vapor. And his final words, that substance which combines with the phosphorus is either air itself or another elastic fluid in a certain proportion. Okay, na? So this was the respirable air. Adaipoindi. Next, ikkada chudandi.
ఇక్కడ ఇంకొక వర్డ్ ఉంటుంది విటియేటెడ్ ఎయిర్ అనేది. ఈ పారాగ్రాఫ్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇందులో ఈ పారాగ్రాఫ్ లో నుంచి సో ఫస్ట్ హూ ఇస్ ప్రీస్ట్లీ అండ్ హూ ఇస్ లావైజర్ అనేది కావాలి, అండ్ దాని తర్వాత వాట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఎయిర్, అండ్ దాని తర్వాత వాట్ ఈస్ విటియేటెడ్ ఎయిర్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం క్లియర్ గా ఉందాం ఇక్కడ. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ విటియేటెడ్ ఎయిర్ అనేది ఇక్కడ ఇట్స్ విజిబుల్ నా. ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ ఓపెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ రీడ్ దాట్. ఓకేనా. నౌ ఇక్కడ చూడండి. From this, he deducted that there were two processes involved in the respiration. That of this, he probably knew only one. And therefore, he carried out another experiment by which he showed that about 1/6 of the vitiated air. So, what is this vitiated air? A term used then to show that air from which the component needed for burning was removed. What is the air or gas which is needed for burning something? That is oxygen. So oxygen లేని దాన్ని ఏమంటున్నాము అంటే vitiated air అంటున్నారు. ఓకేనా. సో it consists of chalky acid gas and therefore to recreate the common air from the vitiated air, it was not enough merely to add the appropriate amount of the air needed for burning or respirable air. So the existing chalky acid gas was must removed. And next మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఒకటి కొంచెం. ఓకే. సో అంతే. So he drew immediately the logical conclusion regarding the process of respiration. Either eminently respirable air is changed in the lungs to chalky acid, or an almost equal volume of chalky acid air being given up to the air from the lungs. He had to admit there was a strong grounds for believing that eminently respirable air did combine with the blood to produce red color. That is what our hemoglobin. Okay na. So this is the one. Okay, back వచ్చేసాం కదా. ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో what are the words we discussed here? One is vitiated air and fixed air. ఓకే. సో వాళ్ళ సైంటిఫిక్ స్టడీ గురించి అంతా రాశారు. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండొచ్చు. ఓకే, అదంతా మనకి అవసరం లేదు. యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా vitiated air అంటే ఏంటి, ఫిక్స్డ్ ఎయిర్ అంటే ఏంటి, what are these, who are these two scientists, who discovered the oxygen, who coined that word oxygen అనేది మనం నేర్చుకుంటే చాలు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సో మెయిన్ గా మనకి ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది. సో ఈవెంట్స్ ఆర్ స్టెప్స్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే. సో మనకి రెస్పిరేషన్ అంటే ఎక్కడ జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాము, సెల్స్ లో కదా. సో అసలు మనకి మామూలుగా రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, త్రూ ద నోస్ కదా. సో అది అక్కడి నుంచి సెల్స్ వరకు ఎలా వెళ్తుంది. సో ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్ ఆర్ బ్రీతింగ్, gaseous exchange at 1 minute, I'll change the color. Gaseous exchange at lungs level, gaseous transport by blood, gaseous exchange at tissue level, and cellular respiration. So breathing ante enti children normal ga breathing children ikkada breathing ante physical process kada. So inhaling the air, inhalation of air kada. So dan tarvata adi ekkadiki veltundi ante near to the lungs. So gaseous exchange at lungs level. So what is happening? Air or oxygen from the air enters into the lungs. As these lungs are surrounded by lungs lo unna alveoli children. ఇక్కడ లంగ్స్ లో ఉన్న ఆల్వియోలై as they are surrounded by capillaries. సో ఇక్కడ క్యాపిలరీస్ ఈ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఆక్సిజన్ ఉందో మన తీసుకున్న ఎయిర్ లో, దట్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద ఆల్వియోలై. ఆల్వియోలై చుట్టూ ఏముంటాయి, క్యాపిలరీస్ ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం కదా. ఓకేనా. సో దట్ క్యాపిలరీస్ అబ్జార్బ్స్ ద ఆక్సిజన్. అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే గ్యాసియస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై బ్లడ్. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా క్యాపిలరీస్ లోకి వెళ్ళిపోయిందని. సో ఓకే, సో క్యాపిలరీస్ నుంచి ఎక్కడున్నాయి ఈ క్యాపిలరీస్? సరౌండెడ్ బై ఆల్వియోలై. సో సరౌండెడ్ బై ఆల్వియోలై ఎందుకంటే ఆల్వియోలైలో ఆక్సిజన్ ఉంది, సో క్యాపిలరీస్ లో బ్లడ్ ఉంది. సో ఇట్ విల్ బి మిక్స్డ్ అండ్ దెన్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ టు ద
ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ బ్లడ్. ఓకేనా? ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో బ్లడ్ ఉంటుంది కదా, సో ఆల్వియోల నుంచి ఆక్సిజన్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని దిస్ ఆక్సిజన్ విల్ బి డిఫ్యూజెస్ ఇంటు ద క్యాపిలరీస్ అండ్ దాట్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ త్రూ ద బ్లడ్. దట్ ఈస్ వై బ్లడ్ ఈస్ అ ఫ్లూయిడ్ కనెక్టింగ్ టిష్యూ. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుందాం. సో గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎట్ టిష్యూ లెవెల్. ఇక్కడ మనకి బ్లడ్కి వెళ్తుంది కదా, సో బ్లడ్ నుంచి టిష్యూస్కి వెళ్తుంది. అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఓకే, సో ఆర్ ఆక్సిజన్ diffuses to the tissues from capillaries and carbon dioxide into capillaries. సింపుల్ మా, ఏం లేదు. ఏదైతే ఆక్సిజన్ ఉందో ఆ ఆక్సిజన్ అనేది టిష్యూస్కి వెళ్తుంది కదా, అవునా? సో సెల్లో టిష్యూలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎందుకు కదా, ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ ఎవరు తీసుకుంటారు? ద ఆల్వియోలై విచ్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై దిస్ టిష్యూ ఆర్ ద సెల్. అక్కడ నుంచి మనకి ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి మనకి లంగ్స్కి వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అంటే రెస్పిరేషన్ అకర్స్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సెల్ ఇక్కడ మనకి ఇలా ఉందనుకుంటే, సో విచ్ విల్ బి టేకింగ్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ రిలీజింగ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. Okay, so whatever the carbon dioxide is given out by the cells, it will be mixed up with the blood and comes to the lungs again. Okay na? And this oxygen is utilized for oxidation of food. Oxidation of food. అర్థమైందా? చల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుందాం. ఈవెంట్స్ ఆర్ స్టెప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. మళ్ళీ ఒక్కసారి డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాము? దట్ ఈస్ బ్రీతింగ్, నెక్స్ట్ gaseous exchange at lungs level and gaseous transport by blood, ట్రాన్స్పోర్ట్ బై బ్లడ్. బ్లడ్ తర్వాత ఎక్కడ? నెక్స్ట్ టిష్యూ లెవెల్ కదా, సో గ్యాషియస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎట్ టిష్యూ లెవెల్ అంటే సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. ఇదే కదా మనకి స్టెప్స్. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇది చూడండి. ఫస్ట్ బ్రీతింగ్ త్రూ బ్రీతింగ్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ వీ టేక్ ద ఎయిర్. అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? లంగ్స్కి వెళ్తుంది కదా, సో నెక్స్ట్ లంగ్స్ లెవెల్. లంగ్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? లంగ్స్లో ఆల్వియోలై ఉంటాయి, ఆల్వియోలై చుట్టూ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి కదా, సో ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ కాస్త ఆల్వియోలై అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, అది క్యాపిలరీస్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి, అంటే బ్లడ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఆక్సిజన్ విల్ బి డిఫ్యూజ్డ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్, నాట్ అబ్జర్వ్, డిఫ్యూజ్డ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్. ఓకేనా? అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి మనకి బ్లడ్ అనేది త్రూ బ్లడ్డే కదా, మనకి ఏవైనా న్యూట్రియంట్స్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ సెల్స్కి వెళ్ళాలి అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియం అనేది బ్లడ్డే కదా, సో త్రూ బ్లడ్. అంత తర్వాత ఏదైతే ఈ ఆక్సిజన్ ఉందో వేర్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ టు the tissues or the cells. So first tissues, you know that cells, tissues, organs, organ system, whole body కదా. సో ఇక టిష్యూస్కి వెళ్తుంది. ఆ టిష్యూస్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏదైతే ఆక్సిజన్ ఉందో దట్ ఆక్సిజన్ విల్ బి టేకెన్ బై ద టిష్యూ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి రిలీజ్డ్ అగైన్ ఇన్ టు ద బ్లడ్, దట్ విల్ బి క్యారీడ్ టు ద లంగ్స్ అగైన్. అండ్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్. ఈ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ లో ఏదైతే ఆక్సిజన్, సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్, ఇక్కడ టిష్యూస్ అన్నాం, ఇక్కడ సెల్స్ అంటున్నాం. ఓకేనా? Okay, so whatever the oxygen is there, that is utilized by the cells to break down this glucose to give energy. And then ee process lo manaki carbon dioxide anedi form avutundi kada, so that carbon dioxide will be taken by the blood and again it comes back to the from the heart, again from the heart to the lungs, and it will be exhaled out through the process of exhalation. Okay na? Chalo ikkada pathway of air. సో మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఎలా వెళ్తుంది అంటే యూ కెన్ సీ హియర్ చిల్డ్రన్, దిస్ ఇస్ నాస్ట్రిల్స్, నేసల్ క్యావిటీ, ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, ట్రకియా, బ్రాంకాయ్, బ్రాంక్యూల్స్, ఆల్వియోలైస్ అండ్ బ్లడ్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి మనకి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏదైతే మనకి ఇక్కడ 2 సైడ్స్ ఆరో మార్క్స్ ఉన్నాయో అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనకి
ఇటు సైడ్ arrow mark ఏదైతే ఉందో, let me write here. So whatever this arrow mark represents inhalation. Okay na? And outside arrow mark represents exhalation. This is exhalation. మనం ఏమనుకున్నాము, బ్రీతింగ్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్ అనుకున్నాం కదా. సో 2 arrow marks అనేవి కంపల్సరీ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ నాస్ట్రిల్స్. మనకి వీ హ్యావ్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ వచ్చేసి మనకి నోస్, నేసల్ క్యావిటీ ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటాం కదా. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 nose, బట్ వీ హ్యావ్ 2 ears, 2 eyes. మ్యామ్, వై నాట్ 2 noses? Just think about. Okay, so we have 1 nose, right? So having the 2 nostrils. Okay, the holes. So nostrils, and the next one is manaki enti nasal cavity. So what is that nasal cavity? The hollow portion inside the nose, which is always having sticky mucus is covered inside. And even small hair also present. So which will trap dust particles. ఏదైనా మనకి ఒకవేళ బై మిస్టేక్ వెళ్ళినా కానీ, ఎయిర్లో ఉన్న పొల్యూటెంట్స్ ఏవైనా వెళ్ళినా కానీ, ఇక్కడ మనకి మ్యూకస్ ప్లస్ హెయిర్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ అవర్ నేసల్ క్యావిటీ, దట్ విల్ బి all the dust particles will be trapped, will not allow the all these dust particles into our respiratory system. They act like a filters లాగా పనిచేస్తాయి అనమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే నేసల్ క్యావిటీ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఫారింగ్స్ ఉంది కదా. సో వాట్ ఈస్ ఫారింగ్స్ హియర్? ఇట్ ఈస్ అ కామన్ ప్యాసేజ్. Pharynx is a common passage for digestive system and respiratory system ki. Digestive and respiratory system ki. Chala varaku chaala repetitive question anamata. Respiratory system ki. Enta repetitive question ante, where do we find vocal cords, or what is the common passage for digestive system and respiratory system? The common passage is pharynx, and we find vocal cords in the larynx. Okay, so here in the pharynx, children, you can find a muscular flap-like structure. That is called epiglottis. ఎపిగ్లోటిస్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఫారింగ్స్ లో ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎపిగ్లోటిస్? వి విల్ లెర్న్ నెక్స్ట్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఫారింగ్స్ తర్వాత ఏముంది? లారింగ్స్ కదా. సో వాట్ ఈస్ లారింగ్స్ హియర్? సో వేర్ వి ఫైండ్ ఓకల్ కార్డ్స్. While breathing or when we exhale, when the air is moving, or when it is near to the larynx, these vocal cords will vibrate and produce sounds. When we speak out or when we sing, this is the way how do we get a sound when you speak out. Okay, so larynx contains vocal cords and అయిపోయింది. దాని తర్వాత larynx తర్వాత ఏముంది చూడండి ఒకసారి. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ట్రాకియా. సో వాట్ ఇస్ ట్రాకియా? ట్రాకియాకి ఇంకొక పేరు ఏమంటాము అంటే విండ్ పైప్. మీరు కొంచెం మీ ఇక్కడ టచ్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ట్రాకియా. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కార్టిలేజినస్ రింగ్స్. మనకి ఎయిర్ ఉన్నా లేకపోయినా కానీ ఈ ట్రాకియా అనేది కొలాప్స్ అవ్వదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ అ కార్టిలేజినస్ టిష్యూ. ఓకే, సో ఇది అనేది ఒక పైప్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఫుడ్ పైప్ మనం ఎలా అయితే ఈసోఫేగస్ అనుకున్నామో అలాగే దీన్ని ట్రాకియా విండ్ పైప్ అంటాం. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఓకేనా. సో ద ట్రాకియా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే బ్రాంకై. ఓకే, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రాకియా it divides or bifurcates into two. Bifurcates అంటే రెండు లాగా డివైడ్ అయిందని. Bifurcates into two bronchi. ఓకేనా. సో ద నెక్స్ట్ బ్రాంకై తర్వాత ఏం మాట్లాడుకున్నాం? బ్రాంకియోల్స్ కదా. సో బ్రాంకియోల్స్ అయితే సో ఈ బ్రాంకియోల్స్ ఏంటి? దే ఆర్ ఫైనర్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బ్రాంకై.
అండ్ బ్రాంకై, బ్రాంక్యూల్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి? ఆల్వియోలై. Alveoli are the tiny sac-like structures present in the lungs. Okay, so their duty is to absorb oxygen. They absorb oxygen from the inhaled air. అయిపోయిందా? దాని తర్వాత ఏం మాట్లాడుకున్నాము? బ్లడ్ కదా. సో this oxygen will be diffused into the blood and reaches to the cells. ఇదన్నమాట. సో డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్. ఇక్కడ ఈ స్టార్ట్ చేసుకుంటే నోస్, నాస్ట్రల్స్, నేసల్ క్యావిటీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే. అయితే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ద టెంపరేచర్? ఒకవేళ బయట టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నా కానీ మనం ఒకసారి గాలి పీల్చినప్పుడు మనకి గాలిలో మాయిశ్చర్ అనేది ఉంటుంది, తేమ శాతం ఉంటుంది కదా. సో ఆ తేమ శాతం కానీ హీట్ కానీ మన బాడీకి తగ్గట్టుగా మౌల్డ్ అవుతుంది. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద మాయిశ్చర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, వెన్ యూ ఇన్హేల్ ద ఎయిర్, that helps in keeping our nasal cavity moist always. So I have given the clue, that is nasal cavity. ఈ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో అంతేకాకుండా మన టెంపరేచర్ని ఏదైతే మన బాడీ టెంపరేచర్కి తగ్గట్టుగా మెయింటైన్ చేస్తుంది. అండ్ మాయిశ్చర్, వాటర్ వేపర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్ హెల్ప్స్ ఇన్ మేకింగ్ అవర్ nasal cavity moist always. Because to maintain the moist conditions in the whole respiratory tract is very, very important. Because any dust particles or anything will be trapped because of this mucous membrane only. And this mucus is produced by the mucus glands present in our nasal cavity. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఇస్ క్లియర్ కదా, చాలా చాలా ఈజీ. ఒక్కసారి మనం ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఓకే. సో విజువలైజ్ చేసుకోండి. నోస్, నాస్ట్రిల్స్ హోల్స్ 2. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది? నేసల్ క్యావిటీ తర్వాత ఫారింగ్స్, కామన్ ప్యాసేజ్ వస్తుంది కదా, మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది? ఫారింగ్స్ తర్వాత లారింగ్స్, మనకి ఓకల్ కార్డ్స్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు వచ్చే సౌండ్. సో ఓకల్, ఫారింగ్స్, లారింగ్స్ వచ్చేసింది. లారింగ్స్ తర్వాత ట్రకియా, పైప్, బ్రాంకై, బ్రాంక్యూల్స్, ఆల్వియోలై. సో ఇప్పుడు నీకు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? లెట్ us see here the respiratory system. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2. అండ్ ఇక్కడ మనం ట్రాకియాని కార్టిలేజినస్ రింగ్స్తో ఉందనుకున్నాం కదా. సో ఇలాగా ఈ ట్రాకియాని 2 బైఫర్కేట్ అయిన అనుకున్నాం కదా. సో దిస్ ఇస్ అ బైఫర్కేషన్, 2 డివిజన్స్. అండ్ దీన్ని మనం లంగ్స్ అనుకుంటున్నాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద స్పాంజీ లంగ్స్. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఉందో అగైన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాల్ స్మాల్ బ్రాంచెస్. దాన్ని మనం అంటున్నాము బ్రాంక్యూల్స్ అని. దాంట్లో మనకి నెక్స్ట్ చాలా స్మాల్ స్మాల్ సెల్స్ ఉంటాయి, దాన్ని మనం ఆల్వియోలై అంటున్నాం, దీన్ని డయాఫ్రమ్ అంటున్నాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అ లంగ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లేబుల్ ద పార్ట్స్ హియర్. దిస్ ఇస్ అ నేసల్ క్యావిటీ అనుకుందాం, ఆర్ దిస్ ఇస్ అ ఫస్ట్ ఇది మనకి ఏంటది? ట్రాకియా కదా. ట్రాకియా బిఫోర్ ఏముంది? లారింగ్స్ కదా. లారింగ్స్ బిఫోర్ ఫారింగ్స్ ఉంది కదా. ఓకేనా? సో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీటిని ఏమంటున్నాము అంటే బ్రాంకై. అవునా? నెక్స్ట్ వీటిని ఏమంటున్నాము అంటే బ్రాంక్యూల్స్. అండ్ వీటిని ఏమంటున్నాము అంటే లంగ్స్. ఈ రెండింటిని కలిపి. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి మనకి చిన్న చిన్న డాట్స్ లాగా పెట్టుకొని వాటిని మనం ఏమంటున్నాము అంటే ఆల్వియోలై అనుకుందాం. ఆల్వియోలై. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డోమ్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్? దట్ ఈస్ అ డయాఫ్రమ్. అంతే, అయిపోయింది. ఈజీగా ఉందా కదా? చాలు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి సిసిఈ మెథడ్లో ఇలాంటి ఇంటెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి.
సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మధ్యలో ఈ క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో లెట్ us డిస్కస్ ద సేమ్. ఇక్కడ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఈజ్ నాట్ మాయిస్ట్. ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఒకవేళ మాయిస్ట్ కండిషన్లో లేదనుకోండి, ఆ ఎయిర్ కానీ మొత్తం రెస్పిరేటరీ సిస్టంలోకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫెక్షన్. సో దట్ ఈస్ వై ఆల్వేస్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ నీడ్ టు బి మాయిస్ట్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ఆర్ బోత్ లంగ్స్ సిమిలర్ ఇన్ సైజ్? రెండు లంగ్స్ సిమిలర్ గా ఉంటాయా అంటే ఉండవు. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ హార్ట్ ఆన్ అవర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. నార్మల్ గా రైట్ లంగ్ చూసుకున్నట్లయితే దే హ్యావ్ 3 lobes, whereas left lung is little bit smaller than the right as because of the presence of heart. So this left lung contains only 2 lobes. Answer is clear. And next, why are alveoli so small and uncountable in number? Okay, మనకి alveoli అనేది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పేర్చుకుంటా పోతే నియర్లీ 160 స్క్వేర్ మీటర్స్ ఉంటుందంట. అంటే నియర్లీ టెన్నిస్ కోర్ట్ ఎంత ఉంటుందో అంత ఉంటుందంట. అంత చిన్న చిన్న సెల్స్, అంత టైనీ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. అన్ని కనం ఎందుకు ఉంటాయి మ్యామ్, పెద్ద పెద్దవి ఉండొచ్చు కదా అంటే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టైనీ స్ట్రక్చర్స్ దే కెన్ అబ్జర్వ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సర్ఫేస్ ఏరియా పెరుగుతుంది, దానివల్ల ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది. కాబట్టి మనకి ఆల్వియోలై అనేవి చాలా ఉంటాయి. ఇట్స్ క్లియర్ నా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఎపిగ్లాటిస్ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను, ఇది దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ నియర్ ద ఫారింగ్స్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లాప్ లైక్ మస్క్యులర్ స్ట్రక్చర్. ఫ్లాప్ లైక్ మస్క్యులర్ structure. What it will do? It won't allow food into respiratory system and air into digestive system. This is possible because of the nervous control. ఓకేనా? మనం కొంత పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, మనం తినేటప్పుడు నవ్వకూడదు, మాట్లాడకూడదు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకు మ్యామ్ మాట్లాడకూడదు, నవ్వితే ఏమవుతుంది అంటే కొరమాలుతుంది అంటాం కదా. సో కొరమాలడాన్ని మనం చాకింగ్ అంటున్నాం. ఓకే, సో చాకింగ్ అంటే ఏమవుతుందంటే, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ ట్రయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద విండ్ పైప్. సో అలాంటప్పుడు మనకి దగ్గు వస్తుంది. ఆ దగ్గు రావడం వల్ల అక్కడ నుంచి ఫుడ్ పార్టికల్ అనేది ఫుడ్ పైప్ లోకి వస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్స్ వీ షుడ్ నాట్ టాక్ ఆర్ వీ షుడ్ నాట్ లాఫ్ వైల్ ఈటింగ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఫ్యారింగ్స్ అనేది కామన్ ప్యాసేజ్ అని నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా. సో దిస్ ఇస్ బ్రీతింగ్, ఎయిర్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ చూసారు కదా సపరేషన్. ఫ్యారింగ్స్ వరకు కామన్ ప్యాసేజ్ రెండింటికి కూడా. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఈ ఎయిర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది డిఫరెంట్ పాత్వే, అండ్ ఈ ఫుడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది డిఫరెంట్ పాత్వే అనమాట. సో ఫుడ్ నెక్స్ట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద ఫుడ్ పైప్, వెరస్ ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద విండ్ పైప్. ఇది క్లియర్ అయితేనా? ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే మనకి ఎయిర్ ఎంటర్ అవుతుందో, సో దెన్ దిస్ ఎపిగ్లాటిస్ ఓపెన్స్ వైడ్లీ అండ్ అలోస్ ద ఎయిర్ ఇంటూ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. అలాగే మనకి ఫుడ్ తినేటప్పుడు స్వాలో చేసేటప్పుడు అండ్ ద path will be blocked. So the path which is going to the respiratory system will be blocked and allowing the food to enter into the food pipe. Okay na? So this is what the epiglottis, the excellent role. అయితే ఇది మనకి ఫుడ్ ఎట్లా వెళ్తుంది, రెస్పిరేషన్ లో ఎయిర్ ఎట్లా వెళ్తుంది, ఇది ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? దట్ ఈస్ ఆల్ అండర్ నర్వస్ కోఆర్డినేషన్ ఆర్ నర్వ్స్ కంట్రోల్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి, ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ కదా, అవునా? సో దిస్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ ఆర్ maintained by the part of the brain. What is it part? Medulla oblongata, that we will learn in the 5th chapter. Okay, so this is clear, right? And next, mechanism of respiration in humans. Okay, so mechanism of respiration lo manaki ikkada inhalation, exhalation undi kada. ఇన్హలేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఎక్సలేషన్ లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకేనా? ఇన్హలేషన్ లో చెస్ట్ మూవ్స్ అవుట్వర్డ్. ఓకే, అండ్ ఇందులో చెస్ట్ మూవ్స్ డౌన్.
ఇక్కడ చెస్ట్ క్యావిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ చెస్ట్ క్యావిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ డయాఫ్రమ్ అనేది ఫ్లాట్గా ఉంటుంది, ఇక్కడ డయాఫ్రమ్ అనేది డోమ్ షేప్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇది అయితే మనకి ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్లో చూసుకున్నట్లయితే, సో ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో మ్యాక్సిమం ఏవేంటి మేజర్ రోల్స్ ప్లే చేస్తాయి అంటే ఓన్లీ డయాఫ్రమా, ఓన్లీ రిబ్సా? కాదు. సో హియర్ డయాఫ్రమ్, రిబ్స్, ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ ఇవన్నీ కూడా హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట. సో వీటన్నిటితోనే మనం గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు వెన్ యూ ఇన్హేల్ ద చెస్ట్ క్యావిటీ ఈస్ ఎన్లార్జింగ్ అండ్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్వర్డ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో అండ్ ఈవెన్ డయాఫ్రమ్ ఆల్సో. అండ్ ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఆబ్జెక్టివ్ పర్పస్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మేల్స్లో మనకి ఏ పార్ట్ రెస్పిరేషన్లో హెల్ప్ అవుతుంది అంటే దిస్ ఇస్ డయాఫ్రమ్. మేల్స్లోనేమో డయాఫ్రమ్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్, అండ్ ఫీమేల్స్లోనేమో రిబ్స్. ఫీమేల్స్లో రిబ్స్ ఎందుకంటే డయాఫ్రమ్ అనేది కిందకు ఉంటుంది కదా, సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి దెన్ రిబ్స్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫీమేల్. ఈ ప్లస్ సింబల్ అనేది ఫీమేల్కి, యారో మార్క్ అనేది మేల్స్కి యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఇదనమాట. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఏం జరుగుతుందో అనేది. ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా ఇప్పుడు నేర్చుకుందాము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ రిలాక్స్గా కూర్చోండి, అబ్జర్వ్ చేయండి కేర్ఫుల్గా. ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇన్హలేషన్లో వెన్ ద ఎయిర్ ఇస్ ఎంటరింగ్ ఇన్సైడ్, సో సీ దిస్ స్లోలీ రిబ్స్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి. అవునా, సో ఎందుకు ఎక్స్పాండ్ అవుతుందని ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఈ ఎయిర్ అంటే యాజ్ ద లంగ్స్ ఇన్సైడ్ ద లంగ్స్ ప్రెషర్ అనేది తక్కువగా ఉంది కదా, సో ప్రెషర్ అనేది తక్కువగా ఉంది, ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ అనేది తక్కువగా ఉంది వెన్ కంపేర్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ మీడియం. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ద ఎయిర్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ ఇస్ ఫోర్స్లీ enters into inside the lungs and makes the lungs heavier and makes the chest cavity to come forward and makes our diaphragm to become flat. దాన్ని మనం అంటున్నాము ఇన్హలేషన్ అని. ఇస్ క్లియర్? అండ్ ఆపోజిట్ లో మనకి జరుగుతుంది ఎక్సలేషన్. ఏం జరుగుతుంది అంటే మన లంగ్స్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వెన్ ఇట్ కంపేర్డ్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ మీడియం. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ట్రైస్ టు exhale or try to escape from our body where there is a lower pressure. So అలా ఆ టైంలో మనకి ఏమవుతుందంటే సో ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి pushes outside, so that comes out through the exhalation process. సో మనం ఆ ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి మీరు చూసుకోండి ఏం జరుగుతుంది, రిబ్ కేజ్ బికమ్స్ స్మాలర్. సో చూసారా రిబ్స్ కి మజిల్స్ ఇక్కడేమో ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడేమో స్మాల్ అయిపోతున్నాయి. అండ్ డయాఫ్రమ్ కూడా మంచిగా ఇట్లా డోమ్ షేప్లో అయిపోయింది. ఎందుకంటే మనం గాలి పీల్చినప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తుంది, లంగ్స్లో కదా. సో లంగ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెలూన్స్లో మనం గాలి ఉద్యమనుకోండి వెయిట్ ఎక్కువైపోతుంది కదా, సో అలాగే మనం ఎయిర్ పీల్చుకున్నప్పుడు లంగ్స్ అనేవి వెయిట్ ఎక్కువగా అవ్వడం వలన ఏదైతే మనకి ఈ సపరేషన్ డయాఫ్రమ్ ఉందో దిస్ డయాఫ్రమ్ బికమ్స్ ఫ్లాట్. ఓకేనా, సో అదన్నమాట ఇక్కడ. సో విత్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్తో మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా అంటే చాలా ఈజీ. ఓకేనా, సో ఇక్కడ once again I am repeating, listen carefully. So during the inhalation the pressure inside the lungs is less than the outside, so forcefully the air enters inside the lungs and makes the chest cavity to expand, makes the diaphragm to become flat. And in this exhalation process the pressure inside the lungs is more, and because of that the carbon dioxide tries to escape outside. That makes the diaphragm dome shape, and that makes the rib cage gets smaller and rib muscles gets relaxed. This is about inhalation and exhalation. It's clear, I think so. The next one is mechanism of respiration లో ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? ఓకే, సో ఇది మనకి రిబ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో రిబ్స్ ఇన్సైడ్ ఇక్కడ లంగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి డయాఫ్రమ్ అనేది ఉంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఓన్లీ లంగ్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే లంగ్స్ కాదు, బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రిబ్స్, మజిల్స్ అండ్ డయాఫ్రమ్, ఈ మూడు with the help of these three only we can feel the
enlargement of the chest. If you keep your hand on your chest and start inhaling, then you can feel it. Okay? And alage ఇక్కడ మనకి డయాఫ్రమ్ అని మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. సో వాట్ ఇస్ దిస్ డయాఫ్రమ్? ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ. అండ్ దిస్ ఆల్సో separates the chest with the abdomen. ఓకే, అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో టచ్ చేస్తే బోన్స్ ఉంటాయి, రిబ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి గట్టిగా ఉంటుంది. మనకి కింద స్టమక్ పార్ట్ తీసుకుంటే అంత మెత్తగా ఉంటుంది, స్పాంజీ లాగా. అంటే బోన్స్ అనేవి ఉండవు. సో ఈ రెండింటిని సపరేట్ చేసేది మన డయాఫ్రమ్. ఓకేనా? ఇట్స్ క్లియర్ నా. This is a time for your homework. Okay, so food sometimes enters into the windpipe and causes the choking. How does it happen? ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. చాకింగ్ ఎందుకు వస్తుంది? నవ్వడం కానీ మాట్లాడడం కానీ చేయడం వలన. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? అండ్ వాట్ ఈస్ ద పార్ట్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫారింగ్స్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? సో అది రాసి సరిపోతుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద పాత్వే టేకెన్ బై ద ఎయిర్ ఇన్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్? సో పాత్వే 2 డబుల్ సైడ్ ఆరో మార్క్స్ పెట్టుకొని రాయాలి అని చెప్పాను కదా. సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ లంగ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ప్లూరా? ఓకే, హియర్ ఐ ఫర్గాట్ వన్ పాయింట్, దట్ మన లంగ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అని అంటే దే ఆర్ స్పాంజీ. They are spongy enough and they are covered by the membranes. ఎన్ని ఉంటాయంటే 2 ఉంటాయి. వాటిని మనం అంటున్నాము ప్లూరా అని, ప్లూరల్ మెంబ్రెయిన్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ ప్లూరల్ మెంబ్రెయిన్స్ డ్యామేజ్ నుంచి మన లంగ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఒకవేళ లేవు అంటే ఏం జరుగుతుంది ఆలోచించండి. AS2 కిందకు వస్తాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. సో యూ కెన్ రైట్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, వీ విల్ ఫైండ్ ఓకల్ కార్డ్స్ ఇన్. ఓకే, సో ఫారింగ్స్ అనేది కామన్ ప్యాసేజ్ అనుకున్నాము. నేసల్ క్యావిటీ అంటే ద హాలో ప్యాసేజ్, నో. అండ్ ట్రాకియా ఈస్ నథింగ్ బట్ విండ్ పైప్, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నో. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? దట్ ఈస్ లారింగ్స్. నెక్స్ట్, ద ఎయిర్ వి బ్రీత్ అవుట్ ప్రెసిపిటేట్స్. మనము చాలా యాక్టివిటీస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ లెక్చర్లో కూడా. మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఓకే, సో వెన్ ఇట్ CaCO3 అంటే లైమ్ వాటర్, 1 minute. సో లైమ్ వాటర్ అనేది ఇట్ చేంజెస్ టు మిల్కీ వైట్. దట్ ఈస్ ఇది మనకి మిల్కీ వైట్గా మారుతుంది అంటే వాట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఉందని అర్థము. ఓకే, సో మనకి ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు విచ్ గ్యాసెస్ ఆర్ మోర్ అనేది మనకు తెలియాలంటే వెన్ యూ ఎక్సేల్, వైల్ ఎక్సేలింగ్, ఇఫ్ యూ ఎక్సేల్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ హ్యావింగ్ ద లైమ్ వాటర్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ చేంజెస్ ఇన్ టు మిల్కీ వైట్, దట్ షోస్ దట్ యువర్ ఎక్సేల్డ్ ఎయిర్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, I have written the answer also there. It is not the water, not the sugar, not the sodium hydroxide. It is a lime water. We can test it by using lime water. Okay, next. So recap. So what we discussed about the steps in respiration and pathway taken, pathways from where to where air enters. And the next one is epiglottis గురించి మాట్లాడుకున్నాము. నెక్స్ట్ దేని గురించి మాట్లాడుకున్నాము? మెకానిజం గురించి. అవునా? ఈ పాయింట్స్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి. ఓకే, so that's it about this video, guys. Thank you so much for watching this video, and till then keep enjoying and keep studying.